Good afternoon. Welcome back. Today in this session we are going to discuss the division Gnathostomata. The Gnathostomata includes the jawed fishes and tetrapods. The jawed fishes, that superclass, that the fishes further divided into two classes, namely chondrichthyes and osteichthyes. That is cartilaginous bone and cartilaginous fishes and bony fishes. Cartilaginous fishes and bony fishes. So chondrichthyes and thighs. So these were the classes of the superclass spices. Now let us discuss the characteristic features of these classes. The first is the chondrichthyes. So chondrichthyes is all are the marine with the cartilage endoskeleton. Cartilage endoskeleton. Skeleton is made up of cartilaginous bones. Chondrio. Osteo means bone. That chondrio, that word indicates, that denotes the cartilaginous. So cartilaginous, you know, that a soft, a flexible bone. Usually that ear pinna, here, the tip of the nose. So that are made up of the cartilage. So that endoskeleton of these fishes or the cartilage, that's why this class is called chondrichthyes. All are marine, and the notochord is persistent. Notochord persistent, so not replaced by the vertebral column. And skin is covered by the scales. Skin is covered by scales, namely that placoid scales. That name of the scale, it's a type of scale. It is a placoid scales that cover. And the fin, the tail fin, caudal fin is heterocercal. The caudal fin is heterocercal. So what is the heterocercal? See, this is the fish. This is fish. And the caudal fin heterocercal means the unequal. Okay, it is unequal. Caudal fin, listen. So one lobe is long and another is short. So this type of, that is caudal fin, it's a caudal tail fin. It's not equal. It is having not equal lobes. It is a heterocercal. That means one is large and another is small. So that condition is called heterocercal. That is asymmetrical. And mouth is located ventrally located mouth. So this is another distinguishing feature. Mouth is ventrally located. So here, that lower side, here, this mouth is located ventrally. And that ventrally located down. Ventral mouth. And teeth. And the teeth, it possesses teeth. The teeth are nothing but it is the modified placoid scale. Modified placoid scales. The teeth, it possesses teeth, it has teeth. The teeth are the modified placoid scales, you know, that covering, that scales, sedil. The placoid and the scale the modify it's a teeth and which are backwardly directed. Teeth, நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்ன இருக்கும், டீத் வந்து it is backwardly. இப்போ இதான் ஜான்னா, that is backwardly இப்படி இருக்கும். Backwardly, that is directed. Curved. Jaws are very powerful. Jaws are very powerful because they are predaceous. They are predaceous animal. Predaceous means predator, so that they kill the other organisms and eat. So because it is a predaceous, that jaws are powerful. How the jaws of the tiger and lion, which are powerful because that is a predator. So similarly, this is predaceous, so that that jaws are powerful.
respiration by lamelliform gills. So lamelliform gills. That gills, lamelliform means plate-like. Gills which are the plate-like. That is lamelliform gills without operculum. No operculum. Operculum means it's a covering. There is outside there is a covering that that closes the gills. நம்ம fish எல்லாம் வாங்குறப்ப என்ன பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லைங்களா? That is called operculum, or covering. Here operculum, no operculum. Operculum absent. Without operculum, it's a distinguishing feature. The next, excretion by the mesonephric kidney. Kidney is developed. It is a mesonephric kidney. Nephron, that is not highly advanced. Mesonephric, we also have kidney and metanephric, advanced. This is not advanced. The mesonephric kidneys. Two-chambered heart. Heart has two-chambered heart. One auricle, that is one ventricle. One auricle and one ventricle, that is two-chambered heart. And ureotelic, that means that excrete the waste product, nitrogenous waste in the form of urea. Ureotelic. Also it store the urea in the blood. It store the urea in the blood. என்ன சார் யூரியா வந்து வேஸ்டா? வேஸ்ட் எப்படி அது பாடியில் ஸ்டோர் ஆகலாம்? ஃபார் சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம், சம் அமௌண்ட் இருக்கலாம், நாட் தட் மச் டாக்ஸிக் யூரியா. ஸோ அது பிளட்ல இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா தட் மெயின்டைன் தி ஆஸ்மாட்டிக் கான்சன்ட்ரேஷன். ஆஸ்மாசிஸ் நடக்குன்னா என்ன பண்ணும்? தட் இஸ் டூ டிஃபரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஷுட் பி தேர். அப்போ ஹைலி கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? அங்கே solute dissolve ஆயிருக்கணும். So that urea that dissolves in the blood, that maintains the higher concentration, so that there is a osmosis. So that maintains the osmosis. Some amount of the urea is remain in the blood to maintain the osmotic concentration, and they are poikilothermic. You know, poikilothermic, body temperature is fluctuates according to the surrounding. Poikilothermic. Viviparous, so give birth to young ones, not lays eggs. Viviparous, sexes separate. Sexes separate, male females are found separately. And another, in males it bear the claspers. It bear the clasper. அது பாடியில் என்ன இருக்கும்? தட் இஸ் த கிளாஸ்பர். தட் இஸ் த வாட் இஸ் தட்? கிளாஸ்பர்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்பைனஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். எங்க? பெல்விக் ஃபின். பெல்விக் ஃபின் மீன்ஸ் அந்த ஏனல் ரீஜன்ல இருக்க ஃபின் இருக்கு பாருங்க. பெக்டோரல் ஃபின் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். ஒரு ஃபிஷ் இருக்குன்னா லிசன். இங்க திஸ் இஸ் கால்டு பெக்டோரல் ஃபின். இங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. So this is a pelvic fin. Pelvic and the hip region. Pelvic fin. இந்த pelvic fin வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து claspers இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா claspers இருக்கும். That is spinous projection இருக்கும். So that helpful for introduction of the spermatozoa into the female reproductive tract. That aid internal fertilization. So that helpful for introduce the spermatozoa into the female reproductive tract, since the fertilization is internal. It is like a copulatory organ, so that helpful for the internal fertilization. Other features, that's all over. Then examples: collodion, shark, trigon, stingray, pristis, sawfish. So these are all examples for this class. Collodion, shark, trigon, stingray, and pristis, sawfish. So these are all examples for this phylum.
Then next is the ostrich thighs, bone, the internal skeleton, which is made up of bones, bony endoskeleton. Okay, bony endoskeleton. Body is spindle shaped. Spindle shaped. In the middle, it is large. That's spindle shaped. This is the spindle shaped body. The middle, it is broad, and both the sides, it's a tapering. So this is a spindle shaped body. Aquatic, all are aquatic, either marine or freshwater, salt water or freshwater. Aquatic, bony endoskeleton, spindle shaped body. Body is covered with scales, different types of scales, gonoid, cycloid, and ctenoid. So different types of scales which cover the body, scales which are protective in function, protection. Respiration, by how it respires, filamentous gills. Respiration is filamentous gills. அங்க quadrich thighsல பார்த்தோம், அங்க வந்து that is a lamellar. இங்க பாருங்க, it is a filamentous gills and which is covered by operculum. Both the sides which is covered by operculum. Operculum covering. Quadrich thighsல no operculum. இங்க here it's a presence of the operculum. Operculum, that covering. And very important, there is a distinguishing air bladder present. So inside, that is air bladder. It's a balloon-like structure which is filled with air. It's called air bladder. It may be connected with or without to connect with the intestine. It may be connected with the intestine or without. It is connected with the intestine. What is the use of the air bladder? Very important. It helps in gaseous exchange. It helps in gaseous exchange. For some lung fishes, lung irukku andha mari andha that air which is filled air bladder, which is helpful for the respiration. And also another function, it is maintaining buoyancy. Maintaining buoyancy. What is maintaining buoyancy? What is buoyancy? Is upthrust force. That air bladder which helps the organisms to float without sinking. It floats, that helpful for the floating the organisms in water. That maintain buoyancy. You know, buoyancy, which is a force exerted by the liquid, that is opposite to the gravitational force, is called buoyant force. இந்த ஏர் பிளாடர் இருக்க ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம எப்படி அந்த ஏர் டியூப்பில் போட்டிருக்க மாதிரி. தி ஃபிஷஸ் வித்தவுட் ஹேவிங் தி ஏர் பிளாடர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கும், ஆல்வேஸ் ஃபின்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இஃப் நாட், இட் வில் சிங்க் இன் டு தி வாட்டர். ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி ஏர் பிளாடர் இன் ஃபிஷஸ். And ventrally placed two-chambered heart, adeda two-chambered heart two-chambered, its location is ventral. Excretory organ, same, that mesonephric kidney. And ammonotelic, pathingala ammonotelic. So quadrich thighs la vandu pathingena it is ureotelic pathom, urea, that major excretory product, that metabolic waste is ammonia. So here that ammonia is released directly as ammonia, as such, which is released. That is ammonotelic. Ammonotelic. Then lateral line sense organs are well developed. Lateral line sense organs. Adena lateral line sense organs. That sense organs which are concentrated in the sides of the lateral side of the body. நம்மளுக்கு lateral கிடையாது பாருங்க, எல்லாமே பாருங்க ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is lateral line sense organs. Sexes are separate.
male female, that is separate. External fertilization, so majority or the oviparous, that is egg laying, majority of the oviparous and egg laying. So examples, exocetus, it is a flying fish. Exocetus, flying fish, அது வெர்னாகுலர் நேம் இருக்கு, கோலா மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. flying fish, flying னா நீங்க ஏதோ பேர்ட்ஸ் மாதிரி ஃப்ளை ஆயிட்டு பக்கத்துல எல்லாம் போகும்னு நினைக்காதீங்க. that is it is a gliding or some distance, that is the height above in the water, அப்படியே gliding ஆகும். அப்படியே ஏதோ பேர்ட்ஸ் மாதிரி ஃப்ளை ஆகி ஜம்னு போயிட்டு பக்கத்து ஊருக்குலாம் போயிட்டு வராது. okay, it's a exocetus, it's a flying fish. hippocampus, it's a seahorse. லேபியோ, அதான் ரோகுன்னு சொல்லுவாங்க, லேபியோ ரோகிதா, கட்லா, எக்கினஸ் சக்கர் ஃபிஷ், டீரோஃபில்லம் ஏஞ்சல், it is ornamental. So these are all the examples for this class. Ostrich thighs. Yeah. Then next is the amphibia. Next class is amphibia. So this is the first land animal, Kanna. First land animal. The fishes, it's exclusively aquatic water. But the amphibia, both, amphi too. So it can two, a dual mode of life. It can able to live on land and in water. The amphibia, first the transformation, evolution, waterல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்டுக்கு வர்றாங்க, first, that is அது ஒரு transition. அப்ப இவங்களுக்கு that is adapted, both it is able to live in water on land, the amphibia. First vertebrate என்னது, that live land and in water, amphibia. இவங்க tetrapods, இதான் first tetrapod. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இவங்க தான் tetrapod, pisces and tetrapods, fishes. இப்பதான் tetrapods, tetrana 4 appendage, that is limbs இருக்கும், appendages. Tetrapods, இவங்க tetrapod. Land, amphibia, it can able to live on land and in water. Poikilothermic, that is otherwise known as a cold-blooded. Poikilothermic, otherwise known as a cold-blooded animal, that is body temperature fluctuates. Body is divided into head and trunk. Head இருக்கும், trunk, there is no neck which connecting the head and trunk, and 2 pairs of limbs இருக்கும், forelimb, a pair of forelimb, முன்னங்கால், and a pair of hind limb, backside. Tail, maybe it may present in some amphibia, tails are present, maybe absent. The skin is smooth, skin smooth or rough. Okay, if it is smooth, it is moist, pigmented and glandular, glands, அதான் mucus secrete பண்ணும், அதான் that the skin moist and slippery, கொடன்னு இருக்கும். That because that skin contain the glands which make the skin moist and smooth. Sometimes no glands, that the skins are rough. Toads, usually the toad, their skin is rough in nature, pigmented. இப்ப green frog, Rana hexatactyla, it's a greenish இருக்கும், அல்ல leaf green இருக்கும். அப்ப that is skin contains pigments. And next பாருங்க, I have eyelids. இப்ப நமக்குள்ள lids னா மேல அந்த closing, eyes can be closed and open, eyelids இருக்குது. அப்புறம் ear இருக்குது, that is அங்க வந்து நம்ம perfect ear நம்மள மாதிரிலாம் கிடையாது, that is ஒரு tympanum இருக்கும், that is ஒரு tympanum, ஒரு membrane இருக்கும், ear drum மாதிரி tympanum இருக்கும், that represents the ear.
டிம்பானம் பாருங்க இயர்லாம் வந்துச்சு பாருங்க ஐலிட்ஸ் இருக்குது that is ear advanced how it respires பாருங்க அதான் important it respire through the gills lungs or through the skin பாருங்க lung பாருங்க அந்த transformation it's வந்து என்னது amphibia so it also possess the gills when inside the water it breathe through the gills பாருங்க gill lungs gills lungs respiration by lungs is pulmonary respiration pulmonary skin is cutaneous skin respiration by skin is called cutaneous respiration by lungs is pulmonary respiration by lung is pulmonary respiration பாருங்க gill lungs and skin heart is 3 chambered பாத்தீங்களா தம்பி evolution பாருங்க fish 2 chambered then gradually fish 2 chamber இங்க பாருங்க இங்க 3 chambers 2 auricles and 1 ventricle அப்ப evolution பாருங்க 2 3 fishes அப்ப gradually this is evolution complexity so when it's studying you have to compare the complexity you have to compare the complexity among these organisms பாருங்க 3 chambered heart that is 2 auricle and 1 ventricle 3 chambered kidneys or mesonephric sexes separate male females found separately fertilization external fertilization outside the body surrounding medium fertilization external oviparous egg laying oviparous and development is indirect that means it possesses the larva name the larva of frog name the larva of amphibia very good amphibia larva of amphibia is tadpole it's a fish like larva and it show hibernation and estivation என்ன சார் hibernation estivation புதுசா இருக்குது இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் so hibernation the winter sleep estivation is summer sleep estivation hibernation is winter sleep அது என்ன winter sleep hibernation estivation summer sleep so already you know this amphibians or the poikilotherms are cold blooded animals the body temperature fluctuates changes varying according to the surrounding suppose the surrounding temperature is so low sub zeros போயிடுச்சு அப்ப என்ன ஆகும் so this that even blood can start clotting if the blood is clotted that animal will die so in order to escape from that extreme cold so these organisms that go deep sleep or inactive stage that undergo a sleeping a inactive stage that go deep into the mud and remain inactive so until that unfavorable that winter season exists so until that it in the sleeping condition sleeping state so nothing it won't do anything simply it sleeps always so that is called hibernation the same if it is doing during the summer is called estivation so in order to overcome that withstand the unfavorable climatic condition it undergo that hibernation and estivation distinguishing features so examples bufo toad rana hexadactyla green frog hyla tree frog this is the tree frog salamandria பாருங்க salamander tail இருக்கும் this is a tailed amphibian just like a lizard
Ichthyophis is a limbless, like a snake. மேல பாருங்க limb, limbless. No, limbs means appendages. இப்போ frog இருக்குது, நீங்க பாருங்க Ichthyophis. நீங்க பாருங்க it's a snake like. 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. Which is the limbless amphibia. No limb, limbless amphibia, Ichthyophis. Like a snake. Listen, இங்க பாருங்க tailed. Salamandria, salamander, it is a tail, just like the lizard, it looking like a lizard. So these are all the examples. The next is the reptilia, reptiles, crawling animals. Urvana. Reptilia, it's a crawling animal. Crawling. Crawl. என்ன பண்ணும் அப்படி ஊர்ந்து போகும், அதான் ஊர்வன. crawling animals, reptile. Terrestrial, mostly terrestrial. Mostly terrestrial. என்ன சார் mostly terrestrial? இப்போ aquatic இருக்கா? Yeah. Crocodile, it is a reptile, it is a aquatic. So crocodile is the reptile, it's aquatic, mostly terrestrial. Body covered with dry and cornified, dry and cornified scales, epidermal scales or scutes. Scute is a plate like. இப்போ நீங்கள் நார்மல் லிசர்ட் பார்த்துருக்கலாம், ஓனான் பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் லிசர்ட் மேலே பாருங்க ரஃப்பாக இருக்கும். அப்போ இட் இஸ் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் இட்ஸ் dry, the skin is dry and cornified. Cornified, it's hard. Epidermal scales or sometimes scutes. Scute na plate. Epidermal scales or scute. இப்போ நார்மலாக crocodileக்குலாம் பாருங்க பிளேட் இருக்கும், scutesன்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும். 3-chambered heart. 3-chambered heart. பார்த்தீங்களா crocodiles, exceptionally crocodile have 4-chambered heart. 4-chambered heart. All are cold-blooded. Cold-blooded. Cyclothermic. Body temperature fluctuates. No constant body temperature maintained. Amniotes. Okay. Amniotes. Amniota. இங்க பாருங்க புதுசா ஒன்று படிக்கிறோம். Amniota. That means that embryo is surrounded by some membranes. இதான் பாருங்க embryo, எக்ல இருந்து embryos, எங் ஒன் வர்றப்ப அது which is surrounded by some membranes. அதான் amniotes. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்பரேன்ஸ் டெவலப் ஆகுது பாருங்க, காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஆம்னியோட்ஸ். நம்மளும் ஆம்னியோட்ஸ் தான். when developing surrounded by the membrane, amnion, allantois, chorion, a series of membrane that protects the embryo. அதான் amniotes. And this is important terminology. Most reptiles lays, it is oviparous, it lays cleidoic eggs. Cleidoic egg. அது என்ன cleidoic egg? Cleidoic egg. That egg is covered with calcareous shell. Shell covered பண்ணிட்டு இருக்கும். Shell. That egg is like hen's egg. அதான் cleidoic. So cleidoic egg. Amniotes, I said that extra embryonic membranes are there. Amnion, allantois, chorion, that membrane surrounds the embryo that gives complete protection at the time of development. Excretion by metanephric kidneys. பார்த்தீங்களா? So far நம்ம mesonephric discuss பண்ணோம், இங்க metanephric kidneys and uricotelic. Uricotelic, that excretory product is the uric acid. Excretory product is uric acid. அப்ப இந்த இடத்துல கொஞ்சம் you focus. என்ன சார் புரியலையே? அமோனோடெலிக்னு சொன்னீங்க,
யூரியோடெலிக் சொன்னீங்க, யூரிகோடெலிக், எனக்கு கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன். ஓகே. So during the metabolism, that is metabolism is nothing but that the sum of the chemical reactions that takes place inside the body is called metabolism. So during the metabolism, some harmful substances are produced as the byproduct. What are they? Main வந்து ammonia தான். Main ammonia தான் waste product. Ammonia, இந்த ammonia வந்து highly toxic. The major metabolic waste is ammonia, NH3. The ammonia is highly toxic. So it should not remain in the body for a long time. If it is remain in the body, inside the body, that damages the cells and disturb the normal metabolism. So that disturb the normal metabolism. அப்ப என்ன ஆகணும்? இந்த அமோனியா எக்ஸ்கிரீட் ஆகணும். அமோனியாவே in the same form. Ammonia is, if the ammonia is excreted as ammonia, அப்படியே ஆச்சுன்னா அது அமனோடெலிக் அண்ணா. அது அமனோடெலிக். பட் அதுல ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது, ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அப்பப்ப that is then and there it has to be removed. இருக்க கூடாது. அப்ப it requires large amount of the water. அப்ப that is when the ammonia is released, it need more water. அப்ப wastage of water is there. அப்ப aquatic animalக்கு okay. Suppose the animal is living in water, no problem, it can consume. Terrestrial animals, அதுக்கு problem. So dehydration ஆயிடும், there is a water loss. அது அடிக்கடி it have to drink water, அதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. So that as the terrestrial adaptation, the terrestrial organism, that ammonia is converted into urea. Adaptation, in the terrestrial adaptation, that ammonia is converted into urea. Yeah, urea என்ன சார்? When compared to the ammonia, urea is less toxic and that can be stored in the body for long time. Little amount of the water, more that is urea can be dissolved and safely, which is stored in the urinary bladder. Nothing will happen. It is less toxic than the ammonia. So the terrestrial organisms, that ammonia is converted into urea and excreted as urea, that is ureotelic. Okay, come to the reptiles எல்லாம் பாருங்க, lizard எல்லாம் இருக்குது, garden lizards பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹவுஸ்ல lizards எல்லாம் இருக்கு. அவங்க பாருங்க இன்னும் ரொம்ப இன்னும் more and more conservation of the water is needed. So என்ன பண்றாங்க? அமோனியா என்னது? யூரிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆகுது. அமோனியா is converted into uric acid. The uric acid ரொம்ப very less toxic and compared to the urea விட இது ரொம்ப less toxic. It needs very little amount of water to excrete. It can be excreted in the form of pellets. Pelletனா என்ன? புழுக்க பாருங்க, lizards எல்லாம் பாருங்க black கலர்ல ஒரு pellet பாருங்க, highly concentrated or semi solid formல வந்து இது ரிலீஸ் பண்ணும் யூரிக் ஆசிட். அது வந்து என்னது? யூரிகோடெலிசம். that is யூரிகோடெலிசம். So I think you can understand clearly about the differences. What is ammonotelic, ureotelic and uricotelic? This is uricotelic. And monoecious and internal fertilization, male female, unisexual, found separately. All are oviparous, that is egg laying. Examples: Kelowna turtle, Testado tortoise, Hemidactylus house lizard, Hemidactylus chameleon, tree lizard Pachondi chameleon, Calotes garden lizard, Drago flying.
Crocodilus, crocodile, naja naja. Naja naja, it is snake, poisonous snake. Bangaras, right? Pirian pambu, viper. So these are all the examples for reptiles. Then next is aves. Class aves. Aves flying. Aves flying, birds. Class aves. Commonly called birds. Commonly known as birds. What is the unique feature? What is the unique feature of the aves? Presence of feathers. Presence of feathers. And the forelimbs are modified into wings. Forelimbs are modified into wings. And they able to fly. Flies, that is birds, it's able to fly. Except flightless birds. Except the flightless birds. Other birds able to fly. Example, ostrich, kiwi, penguin. Though it is a bird, it is unable to fly. These are the flightless birds. So these are the flightless birds. Unable to fly. Ostrich, kiwi, and penguin. Otherwise, majority of the birds are able to fly. Forelimbs are modified into wings. Forelimbs are modified into wings, the flying. Hind limbs adapted for walking, running, swimming. Duckla வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a interdigital membrane இருக்கும். Duckla வந்து பாத்தீங்கன்னா interdigital membrane இருக்கும். Web that act as the oars. With the help of that it can swim. And perching na enna, the whole branches when sitting. That is and skin is dry. Skin dry, no glands, no sweat glands, oil glands. So only there is only one gland, that oil gland, preen gland, or only one preen gland or oil gland. Where it is located, it's the base of the tail. Otherwise, no, the skin contains no any oil glands or sweat glands. And base of the tail, so animal இருக்கும், chicken shopல பார்த்திருப்பீங்க, இந்த மாதிரி இருக்கும், tail இருக்கும், backல அப்படி tail இருக்கும். Okay. Tail இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு small ஒரு projection இருக்கும். So through that oil coming out, that is called oil preen gland. அது என்ன preen, என்ன preening. The birds எல்லாம் பாருங்களேன், especially it's a crow. அது குளிச்சுட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணிட்டு இந்த ஃபெதரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பேக் சைடில் அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ரப் பண்ணும். அப்புறம் இந்த ஹெட்டை விட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படி பண்ணும், பாத்தீங்கன்னா அப்படி விட்டு அப்படி டிஸ்கோ டான்ஸ் மாதிரி அப்படி விட்டு இப்படி பண்ணும் அந்த டெய்லில். அது என்ன பண்ணுது? டான்ஸ் ஆடுதா? நோ, இட்ஸ் அப்ளைங் தி ஆயில். தட் இஸ் கால்டு ப்ரீனிங். So that that feathers are shiny and waterproof. இதை பாருங்க, பிக்சரா இருக்கும். நான் சொல்றேன், இந்த ஒரு அதனுடைய அந்த ஒரு பிஹேவியர் பாருங்க. அது பாருங்க, அப்படி வந்து அந்த ஹென்லாம் கூட யூஸ்வலா அது மாதிரி பண்ணும். இந்த ஹெட்டை வந்து பேக் சைடில் வந்து பண்ண அப்படி சம்திங் அப்படி பண்ணும், டான்ஸ் ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி இப்படி பண்ணும். அது வந்து தட் இஸ் கால்டு ப்ரீனிங், அப்ளைங் தி ஆயில். அண்ட் ஆல்சோ it feathers, scales and claws on legs. இருக்கும். அண்ட் பீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீக் அந்த கிளாஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஹானி கவரிங் இருக்கும். that gives rigidity, hard. ஒரு ஹானி கவரிங் இருக்கும். and endoskeleton fully ossified. That is, bone is hard, fully ossified. Very important distinguishing feature, it's a pneumatic bones.
Pneumatic bones, ossified and pneumatic. Pneumatic means it is a hollow and tubular. Tubular. Inside, it is a space, it is a tube-like. That is a pneumatic bone, very important. Important. Pneumatic bone. Pneumatic bone. Pneumatic pipe-like. That is one of the flying adaptation that decrease the body weight. Pectoral muscles are well developed. Pectoralis major and pectoralis minor. Chest muscle. Type பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? Chest muscle is well developed. சிக்கன் வாங்குறப்ப என்ன சொல்றீங்க? அந்த chest piece கொடுங்க. Chest piece கொடுங்க. அந்த chest piece தான் என்னது? That is the flight muscles. Pectoralis major. தம்பி நம்ம பயாலஜில மேஜர்னா லார்ஜ் கண்ணா. அந்த மசில் நேம் pectoralis major large. Pectoralis major and pectoralis minor well developed. They are well developed. Pectoralis major and pectoralis minor are well developed because that is helpful for flying. That muscles that is pull the wings and rises, that helpful for flying. இது பண்ணும். அப்ப இந்த மசில்ஸ் தான் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஆக்ட் பண்றாங்க. தட்ஸ் வை that muscles, chest muscles are well developed. Pectoral muscles are well developed. Respiration, it is a lungs. By lungs, it is a compactly arranged, so in between the bones there is a air sacs. பாருங்க, அதெல்லாம் flight adaptation. That is that lungs are compactly arranged. இப்போ நம்மள மாதிரி ஹேங் ஆயிட்டதுன்னா அது ஃப்ளை பண்றப்ப அது தனியா கடகடக்குன்னு ஆடிட்டு இருக்கும். ஸோ அது காம்பாக்டா in between the bones which is arranged. And apart from the lungs, two lungs, additional air bags are there. Air sacs. Air sacs are attached. Additional, there is a air sacs that provide the floating buoyancy as well as that store the air. Heart is four-chambered, perfectly four-chambered. Listen, homeothermic or warm-blooded. Ambi, vandarichi, homeothermic. So that means constant body temperature. Constant body temperature is maintained. Whatever the surrounding, that body maintains the constant temperature. Homeo, same. Thermic temperature, heat. Homeothermic, increase, decrease on a problem, fever. Homeothermic. Migration and parental care well developed. Migration and parental care are well developed. What is migration? Movement. It moves one place to another place, not place, one continent to another continent. It is able to fly. Migration. South Africa இருந்து boats வருது, நம்ம எங்க வேடந்தாங்கலுக்கு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். That is bird migration. It is well developed. Thousands and thousands of kilometers. Non-stop flying. It migrate. Migration. Similarly, there is a parental care. What is parental care? So taking the care of their young ones. Parental care. That is அது ஒரு independent flying. அது லைஃப் லீட் பண்ற வரைக்கும் நம்ம எப்படி குழந்தை நம்ம கேர் பண்றோமோ same. That is also parental care. How we are caring our children. That is parental care. So parents taking care of their young ones. That is called parental care. Parental care is well developed. நார்மலா எங்காவது க்ரோஸ் நெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க போனீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? உங்களை கொத்துறதுக்கு வரும், உங்களை அட்டாக் பண்ணும். அப்ப that is parental care. Urinary bladder absent. Then next is the flight adaptation. Thambi, distinguishing feature. Pneumatic bones, air sacs, migration, parental care well developed. Urinary bladder absent. இதெல்லாம் எழுதினாலே உங்களுக்கு full mark கிடைச்சிடும். Urinary bladder is absent. ஏன் சார்? பாருங்க, ரெண்டு வெயிட். யூரினரி பிளாடர் ஒரு வெயிட், ஒரு 1 கிராம் 2 கிராம். அதுல யூரின் ஸ்டோர் ஆகிற யூரின். அப்ப டபுள் வெயிட். அப்ப என்னது? இட்ஸ் a flying. ஓகே, இட்ஸ் a flying mode. ஸோ இது ஒரு unnecessary dead load கேரி பண்ணிட்டு fly பண்ணும். அப்ப waste of energy. So in order to avoid the decrease the body weight
Urinary bladder is absent. Urinary bladder is absent. It's a flight adaptation. Sexes separate, male, female. It's separate and sexual, well developed sexual dimorphism. Male, female, we can easily identify. That is, sexual dimorphism is well developed. Testis is the male reproductive organ. Testis paired, a pair of testes to come in females. In female, usually in human being and other organism, male possess pair of testes and female possess the pair of ovaries. But here, only the left ovary is well developed. Okay. This is also to decrease the body weight. Only left side ovary is developed. That right ovary is degenerated. That is atrophied. Atrophy. Atrophy means degenerated, non-functional. And all egg laying, oviparous. Eggs are megalocecal. That means the more yolk, reserved food material are the megalocecal. More yolk. That's why we use the egg for making omelets food, because it's a large amount of yolk is reserved. Cleidoic, that shell covering. Fertilization is internal fertilization. Fusion of the gametes that takes place inside, internal fertilization. Example, Corvus crow, Columba livia, Reticula, that is parrot, poa, peacock, aptodites, that is penguin, neurophron, that is vulture, Calcophas indica, that is the dove. Calcophas is 1 mark like it is an Indian, the Tamil Nadu state is Calcophas indica, dove, emerald dove. That's our state code. Okay, the last class is mammalia. Mammal, so we comes under this class mammalia. They found variety of habitats, all places, even in the water. Whale, it is a mammal. Bat is a flying. All habitats its live. And body is covered with the hair. நம்ம hair யாருக்கு இருக்கோ அவங்கெல்லாம் mammal. நமக்கு இருக்கு பாருங்க hair இருக்கு. Dog பாருங்க hair இருக்கு. Buffalo பாருங்க hair இருக்கும். That is a hair covering the body. The unique feature, distinguishing. Some adapted for flying. The bat, I said, bat. Some water, whale, dolphins. Mammary glands are present, milk producing glands. Okay, that is the unique feature. So that it is called mammalia or mammals because of the presence of the mammary gland. That organisms, that class is called mammalia. And tetrapods, 2 pairs of limbs, hand, totally 2 pairs of appendages, is 4 limb, hind limb. The hind limbs and 4 limbs, they are adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming and flying. These appendages are adapted for burrowing. Rat பாருங்க burrowing, அப்ப 4 limbs. Climbing, monkeys, நம்ம குரூப்ல தான் வர்றாங்க, அவங்க climbing. Walking, நம்ம leg walking, running, dog அது மாதிரி running, swimming, flying bat, swimming, whales. So the appendages are modified, adapted to perform these functions. And skin contains sweat glands, oil glands, and even sometimes scent glands, perfume, some smell.
the punugu javadu idella it's nothing but the glands of the animals, secretion of the animals. And exoskeleton, spines, scales, claws. Exoskeleton, spine, claws, scales, nail. நமக்கு nail இருக்கு இல்லைங்களா? Claws, dog, lion, tiger. Spines, porcupine, spines இருக்கும், புல். அப்புறம் sometimes hooves இருக்கும். அப்புறம் dermal plates இருக்கும். dermal plate வந்து it is a whale. ஹூவ்ஸ்னா என்னது? குழம்பு. இந்த கவுக்கெல்லாம் பாருங்க, அந்த எங்க வேர் இட் ரெஸ்ட் ஓவர் தி கிரவுண்ட் அங்க பாருங்க குழம்பு ஹார்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், அதான் ஹூவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. Teeth is thecodont, heterodont and diffeodont. Thecodont, that is teeth is fit into the socket, jaw boneக்குள்ள ஃபிட் ஆயிருக்கும், separate, unable to separate easily. That is a thecodont, chamber, fit into the chamber. Heterodont, dont teeth, dentition, dont. Hetero, different types based on the function, that is structure. Cutting teeth, incisors, tearing teeth, canine, that grinding, premolars and molars, different types of teeth. And diffeodont, di means two, so it once the lifetime possess a two set of teeth. Milk teeth and permanent teeth. Milk teeth and permanent teeth, that is two set, palpurcle. Milk teeth and permanent teeth, two sets of teeth possess, that is diffeodont. And external ear, this is also distinguishing feature. External ear, pinna. யாருக்கெல்லாம் இந்த பின்னா இருக்கோ, இயர் பின்னா இருக்கோ அவங்க எல்லாம் மேமல்ஸ். பாருங்க, எலிஃபண்ட் மேமல், டாக் மேமல், goat mammal, cow mammal. So the external ears are pinna, hair, pinna, mammary gland. Distinguishing features for class Mammalia. Heart four-chambered, left systemic arch, that is and the aorta, that blood vessel which carry the pure blood, that turns left side of the heart. That will discuss in detail when we are discussing that circulatory system. Just now know that left systemic arch is well developed. RBC or circular, biconcave, non-nucleated, no nucleus, non-nucleated, circular. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், that is biconcave. No nucleus, non-nucleated. When it is young, it possesses nucleus. Become adult, it's non-nucleated. Brain is well developed. Brain and spinal cord, high, greatest intelligence among all the animals. Highly intelligent because brain, that is nervous system, is well developed. Kidneys are metanephric and ureotelic. Homeothermic, body, constant body temperature is maintained. Sex is separate, male, female. Fertilization, internal fertilization. Examples: Ornithorhynchus, platypus, egg-laying mammal. Macropus, kangaroo, pouched animal. Pteropus, flying fox. Macaca, monkey. Canis, dog. Felis domestica, cat. Elephas, that is elephant. Equus, horse. Delphinus, common dolphin. Balanoptera, blue whale. Panthera tigris, tiger. Panthera leo, lion. Homo sapiens, human, boss, cattle. Okay, that's all.